The dual identity of a pro-Biafra activist. The Republic of Biafra broke away from Nigeria before the Nigerian Civil War, and the indigenous people of Biafra, IPOB, was founded in 2012 with the goal of re-establishing that country. IPOB, a well-known Biafran separatist organization that promotes independence, was founded by Nnamdi Kanu and Uche Mefor. Even after Nigeria put up false allegations against IPOB as a terrorist group in 2017, the group stands strong, claiming issues such as military presence, unequal resource distribution, and political alienation. Our Federal High Court in Abuja has dismissed an application challenging the designation of indigenous people of Biafra, IPOB, as a terrorist organization. The acting Chief Judge of the Federal High Court, Justice Abdul Kafarati, who delivered the ruling, held that the application was unmeritorious and is accordingly dismissed. However, the group says it will appeal the decision. Issues of letter written by transmitted by the president, which is required to be signed by the president himself, was not discussed before this court. So the court apparently abandoned the major issues of concern. It should be resolved and formulated the issue that will enable the court to arrive at the decision just delivered. Apart from the fact that the courts never discussed issues of IPOB, character of IPOB. These are largely people who are exercising the right to self-determination as constituted under the constitution and laws, Eastern laws. And they are not using weapons, they are non-violent, they have no history of violence in any form. Today we are talking about felon herdsmen who are killing and slaughtering people all over the places, and they've not been proscribed, they've not been tagged as IPOB member as a terrorist group. Rather, they are being referred by the federal government as a common criminals. So we are going to appeal to challenges. We know when we get to appeal, we can resolve all these things. IPOB is significant because it serves as a hub for Biafran independence agitation, providing a forum for education and communication in the face of governmental repression and criticism. While the organization of IPOB is made up of several strong and well-determined personnel, this article discusses the life of Alphonsus Uche Mefor, who resigned from his position as IPOB deputy leader in November 2020. Born on April 10, 1972, in Abatet, Idemili, Anambra State, Nigeria, to Mr. and Mrs. Alphonsus Mbadakani Okafor Mefor, Uche Okafor Mefor is a well-known British-Nigerian human rights and Igbo Biafra campaigner and media technologist. Uche Mefor, the co-founder and former deputy leader of IPOB, takes credit for the group's move into the online space. We thought I was the brain behind the media aspect, especially the internet technology. I set up this radio Biafra you are talking about today. I set up this radio Biafra, the internet version, the satellite platform that you're talking about today. So it was during that period as well that we reasoned that the online platform like Facebook, YouTube, Twitter, can give us leverage against the atrocities being committed against our people. And it actually has. His participation in the movement for the actualization of the sovereign state of Biafra, MASOB, which promotes an independent Biafra, marked the beginning of his activism. Mefor's educational journey began at Nsukwu Primary School in Abatete. He then attended Notre Dame High School, also known as Abatete High School, for his secondary education. He earned a Bachelor of Arts in Linguistics from Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria, in 1998, and between 2010 and 2024, he completed postgraduate studies in International Law and Criminal Justice from the University of East London, a postgraduate diploma in Refugee Care from the University of Essex, and an MA in Terrorism, International Crime, and Global Security from Coventry University. His academic fascinations stretch across human rights law, refugee law, psychoanalysis, armed conflict and statehood, as well as politics and international relations. Mefor's application for asylum in the UK in 2005 cemented his dual identities as an activist from Nigeria and Britain. Afterward, in collaboration with Mazi Nnamdi Kanu, he rose to the position of deputy leader of the indigenous people of Biafra, IPOB. But in the middle of 2020, he publicly confronted Kanu, who with other members of IPOB falsely accused him of trying to sabotage IPOB members' asylum applications in the UK
by writing to the British Home Office. On investigation, it was found out that Mefor only wrote to the Home Office to ensure that those using IPOB to claim asylum are authenticated according to IPOB established guidelines, as it emerged that unscrupulous individuals were undermining the integrity of the organization. Mefor was also falsely accused by IPOB that he worked for the British MI5, worked with the Nigerian government, sold and handed over Radio Biafra app to Nigeria in order to tarnish his image. It was at this time that his relationship with IPOB took a dramatic turn. To sustain the lies and propaganda, IPOB media platforms online and were used to further falsely accuse Mefor of being given 5 billion naira by a Nigerian government agent, and a few people who asked questions, especially from the IPOB USA family, were also accused of being settled with the 5 billion naira falsely claimed to have been given to Mefor. The zoo have taken it over. Our Radio Biafra app is now a property of the Nigerian government. That is why they no longer play my voice. When I am live on air, Radio Biafra is no longer on. And I am the director of Radio Biafra. Radio Biafra app is not playing my voice. The zoo has taken it over. The zoo has taken it over. Very, very sad indeed. We are going to do something about it. We must do something about it, and we shall. My goodness me, they have taken over our app. An app that is not playing my voice. My goodness, and I am live on air and the whole world is listening. Radio Biafra app is playing something different. Nigeria has come into IPOB. God forbid Satan. It cannot work. It cannot happen. We are going to do something about it. And I'm asking everybody now, as painful as it may sound, disengage Radio Biafra from your phones. Delete every Radio Biafra app you have on your phones. It is very, very critical you do so. We are getting a new one. I can no longer wait. We must take away every Radio Biafra app from your system. Anything that is not playing my voice live now, please, do not have it on your phone anymore. Remove it from your phones, please. Very, very critical, very important. The instruction that I was giving before is that those of you with your smartphones who are connected to IPOB live broadcast, especially via IPOB community app, no longer Radio Biafra because a new one is coming. Delete every Radio Biafra app on your device. Delete it. Nigeria has taken it over. You must delete it. The zoo has taken it over. There is no reason why I should be live on air and my voice will not be on Radio Biafra because they have bought it over. The zoo government have now taken over that very platform, and we are going to do everything we can to rectify it. It is an order. You must remove Radio Biafra app from your phones. Nigeria have taken it over. The zoo have taken it over. Everybody must be on IPOB community radio. Everybody must be there, please. A new Radio Biafra app is coming. A new one is coming imminently. Imminently. Before IPOB was established as an organization, Mefor was actively involved in MASOB and the Biafra Actualization Forum, Biafra Foundation, during which he faced detention in 2007 at Tinsley House Immigration Removal Center in England. During this period, he served as the Director of Communications for the Biafra Liberation League, also based in the United Kingdom. Despite his separation from KANU, Mefor continued his activism in the UK, focusing on highlighting the persecution of the Biafran people and the atrocities committed by the Nigerian government against Biafran activists and Igbos. In 2009, he was one of the team members of Radio Biafra when it was sponsored by Chief Ralph Uwazurike, the leader of MASOB, for 6 months. When Radio Biafra ceased to function later in the year, owing to the withdrawal of sponsorship by Chief Ralph Uwazurike, Uche Mefor set up the internet radio technology of Radio Biafra when it resumed broadcasting in 2012. Radio Biafra is being operated using the same technology to date. The issue surrounding Mefor's activism is not new. He recently demanded a review and re-examination of the Biafran cause, claiming that the Biafra of 1967-1970 was unfeasible since its former constituent nations were reluctant to dedicate themselves to its restoration. The result was the emergence of Igbo Biafra nationalism,
which was led by the indigenous people of Igbo Nation for Self-Determination, IPS, and the Igbo Biafra Nationalists Movement, IBN, in support of the creation of the Alegbo nation-state. Furthermore, Mefor accused the Supreme Court of Nigeria of perpetuating injustice by affirming President Bola Tinubu as the winner of a disputed presidential election. Despite facing false reports suggesting he wrote to the British Home Office to hinder IPOB members' asylum claims, Mefor clarified that his letter aimed to verify the identity of those falsely using the name of IPOB against established guidelines. Mefor's edX verified certificates in asylum and refugee law, human rights, media freedom, and activism are just a few examples of his certificates that attest to his dedication to human rights. The essential values of social justice, nonviolence, lawful self-defense, democratic ethos, referendum when necessary, and the advancement of fundamental freedoms and human rights are all reflected in his platform, Biafra Human Rights and Freedom Radio, BHFR. Finally, the complexity of Alphonsus Uche Mefor's journey is highlighted by his dual identity as a British-Nigerian pro-Biafra campaigner. From his early participation in Masob, to his leadership position in IPOB, and his later support of Igbo Biafra nationalism, Mefor has successfully navigated the difficult terrain of Biafra agitation while advancing social justice and human rights. Amalum ihe gbasara nnwere onwe Biafra. Ịghọtago? Abịa n'okwu na IPOB tupu nsi ebe ahụ wee pụọ. Ịghọtago? IPOB ndị mmadụ pụta tinye ego, tinye iji ụkwụ, tinye ọnụ wee ịmago kwado ihe a na-eme maka na apụta okwu a na-ekwu bụ okwu metụtara ndị be anyị ịgbasara agha ndị be anyị egburu egbu mmegbu ndị Naịjirịa na-emegbu ndị be anyị. Eso m na ndị nọkwa n'iru na IPOB wee na-asị na anyị ga-enwetanata Biafra maka na mmegbu a na-emegbu anyị akarịka. Mana Biafra ahụ anyị na-achọ inweta ọ bụghị Biafra mpụ na aghụghọ, mmadụ ị na-eme mpụ anyị ezu ori na-agba ama maka na ihe niile abụ ihe niile anyị na-asị na ọ bụ Naịjirịa na-eme anyị. Ihe niile a Naịjirịa na-eme anyị ama anụkọtakwazịa tọọ na gagharịa nachigha azụ mebekwazịa mpụ Naịjirịa na-eme megide ndị be anyị. Ọ bụ ya bụ ebe m nwere nsogbu maka na mgbe m nọ na IPOB Nnamdi Kanu bụ onye isi ya, ihe m gbara mbọ na-eme bụ ka ihe niile anyị na-eme ka ọ bụrụ ihe iwu nabatara, iwu mba niile, iwu obodo niile, o nwere ebe ihe ewere ya tinye asị na mba anyị dakwa iwu a. So ya bụcha ihe ndị Naịjirịa na-eme, ihe ha na-eme bụ ihe ha na-eme. Ndị mmadụ pụtasị na anyị chọrọ inwere onwe anyị. Inwere onwe anyị abụrụ ọnụ ịgba egbe, igbu mmadụ ma ọ bụ imebi iwu. Ya na ha kwucha ihe niile ha na-ekwu, ha ga-ada. Ọbịa kpatara na o nwere ihe ha niile ha megide, ma ndị a na-etinye n'ụlọ mkpọrọ, ma ndị a na-emerụsị ahụ, ma okwu niile a na-ekwu ka ha merie ndị Biafra maka na Biafra bụ ogu na ọfọ ka eji wee na-achọ ya. Ịghọtago? Mana gụnwa aka gị dịzi ọcha iji ogu jide ọfọ wee na-achọ Biafra. Ịnọkọtakwazịa ịnachigha azụ mebekwazịa mpụ. Ifuru na ihe niile na-eme adago n'aja. Ndụ mpụ na ndị egede anyị Biafra o nwere onye ga-akwado gị. So ọbịa bụ ihe anụkọtakwazi kịta ndị IPOB bido mere maka na anyị na-asị si mee ihe a ka ọ dị mma, si mee ihe a ka ọ dị mma, si mezie ihe ka ọ dị mma. Ndị nọ na IPOB Nnamdi Kanu na ndị otu ya a wee sizie n'ọba anyị nwa bụzi ndị sabo na-emebisizi Biafra. Ịghọtago? Maka na a na-asịsị mee ihe ka ọ dị mma. Ọbịa bụ ihe a, ọ bụ ihe na-ebe, ọbịa bụ ihe ndị ọzọ na-ebe, ndị nọkwa na akụkụ na-ekwu okwu etu ọ bụ ihe a bụ ihe anyị na-afụ. Arọ kwuru arọ
eweta nke a na-asị si mee ihe ọfụma si emena ihe si mee obi abụ na IPOB nwere ugwu onwe wee tata mana n'anya mgbe m pụrụ na IPOB ịfụzi ihe na-eme mana a sị na ọmụnwa bụ Sabo na-alụ ndị Naijiria ego na-alụ na-egbusisi ndị be anyị achọziri ka ndị mba ụwa wee fụ ndị na-egbusisi ndị be anyị ya abịa na ajụjụ ịjụ maka nwatakịrị afọ bụ egbe o nwere ihe ndị IPOB ndị otu Nnamdi Kanu so onye na-asị na amarọ sisi na Uche Mefor sị ọ bụrụ na ha chọọ mụnwa ọnwụ ihe ndị oyibo na-akpọ prove ya beyond reasonable doubt for them. Ịmago ndị mmadụ nwere isi na-emegasị ihe na-emepụta ihe afụrụ anya nwere ugwu ndị oyibo na-akpọ reputation apụtachara sọpọtụ sia kwadosi IPOB anụkata ndị IPOB buru aja buru ụpa buru unyi tee ndị niile a sizie na ndị a na-emezi ihe a ndị awụta wepụtasịzi onwe ha bụzi ndị ala bụzi ndị ụchụ bụrụ nke a ya bụ na nwatakịrị fụrụ bụ egbe a sị ya bụ egbe ha ndị akwụ ha kwukwu na ha bụ ndị ESN anaghị eme gara gara ruo n'ụdị ihe ahụ o nwere iwu ji ịkpọ nwatakịrị kwesịrị na-aga akwụkwọ nwatakịrị ka na-eto eto ịkpọrọ ya ịmanye ka ọ jebe buwe egbe buwe mma hapụzie akwụkwọ ọ na-agụ hapụzie ihe kwesịrị ọha na-eme iwu ma nke mba ụwa ma nke be anyị ma anyị be anyị o megidere ihe ndị a mana ọ maka mpụ Nnamdi Kanu mere si ndị niile na-esie ma ndị oshi ma ndị ama nduzosiri ezo ebe dị iche iche ha pụtasịa o wee bụrụ ya bụ na ọdịnala Igbo Biafra omenala Igbo ma nke Biafra emeghị ekpụtọkọgo ihe niile ọ bụrụzi abụrakata abụra a na-aghatọzi ihe niile anyị wee na-asị na anyị na-ezebu ka a ghara imebisi ihe mana a fụrụ na nkịtị anyị gbarụ o duzi ka anyị asị na ndị mpụ na ndị aghụghọ na-enweziri ọbụzi ha nwezi mmeri a na-emezi na ndị niile na-ekwu eziokwu na ha bụzi ndị aghụghọ ndị niile na-ekwu eziokwu bụzi ndị mpụ na ndị aghụghọ ndị ajọ mmadụ na-eme mpụ abụzie ha nwabụ ndị na-achị obodo ewere ihe dịka redio were TV were ihe onyonyo ma ụba akwụkwọ Facebook na-etetisi ndị mmadụ esokwu wee mee mụnwa wee na-asị na ebe a kpọgo m afa si na Uche Mefor bụ arụ mere Igbo achọziri ka m bụ onye arụ mere Igbo ka anyị marụzie ndị na-aghọ aghụghọ a marụ ndị na-egbusisi ndị be anyị marụ ndị na-emebisi ngwaahịa ndị be anyị ihe niile dị n'ala Igbo na mpaghara ọchịchị ọwụwa anyanwụ onwero nke Nigerian gọọmenti hibe ọ bụ mbọ ndị be anyị gbarụ afụfụ niile ha tarụ since eji wee nụsịa ya ọ bụ ya bụ ihe ị na ha afụ n'ala Igbo na ọwụwa anyanwụ dị etu ọ dị bụ mbọ ndị mmadụ gbasịrị anụkatakwazie isi na ị na-azọ ọchịchị ị na-achọ ka ị nwere onwe kama ị ga-achụba ndị ilo unu were mma na egbe unu ji chụwazie ndị bụ unu sikwasịrị n'ọbụ ha nwa ka unu na-achọ ịzọpụta ịfụrụ na aghụghọ dị ya ndị dị ka mụnwa amaalarụ ụra maka ya mfụrụ ana nke na-eme eme nke mpụ ọbụla a na-eme m na-ekwupụta ya so na-etu osi wee go ya bụ ihe akatọrọ m ya maka na ọ bụrụ ezigbo ihe ọ bụrụ ezigbo atụmatụ tinyere ndị na-eto eto na ọganihu obodo maka ọnwụ ike kịta emegide ihe ahụ ahapụ ụdị ihe a nwatakịrị na-ebu egbe ebu mma ụmụaka ibi efu ya kwuo ahịa chọwakwuo nke ha ofu ụbọchị nwa gị ma ọ bụ onye gị na ya na obere nwa gị na ya na-eburu egbe chere n'ihu ana onye ibunyere egbe ịnapụtakwazi egbe anwa
ọ ga-esi ike maka na enwere ihe gbasara iwu onye anwa ma gbasara egbe. Ịghọtago, ọ bụ ya bụ na mpụ na aghụghọ dị iche iche achụpụsịghị na be anyị, ha anachighatasikwago azụ. Anyị wee sị na Biafra anyị na-achọ aghụghọ Biafra mpụ, ọghọ Biafra aghụghọ, ọghọ Biafra igbusisi ndị mmadụ. Enwego ndị kwudosiri ike nọ n'ala Igbo egbusisi, a na-agba ọsọ sị na ihe nwa bụ non gọọmenti, na ihe nwa bụ bandits na amarọ ndị ọbụ. Mana ana m agwa gị sị gị na ọ bụ okwu ọnụ Nnamdi Kanu, ọ bụ ya nwa hibelụ, onye nwanyelụ ndị na-eme ihe a obi isi ike, ha wee pụta. Enwere ike ọ bụrụ ihe niile a na-eme abụrụ ndị IPOB, mana ọ bụ okwu Nnamdi Kanu, ihe ndị oyibo na-akpọ inspiration, kpatalụ ndị mpụ na ndị aghụghọ si wee pụtasịzi ya na-eme ihe dị na ya. Ofu ihe dịkwa ka ya bụ na o nwere ihe ndị IPOB na-eme. Enwere ike izi mmadụ si anya jee mụọ agụ ụla. Ịghọtago, amụ agụ ụla, itibe mkpu, inwe ike ijide onye ahụ, ha agọnarụ onye ahụ. Ịghọtago, nya na ọ bụrụ na Nnamdi Kanu ma na ọ bụrụ onye anwa na-eme ihe a, mana ihe okwu ekwu dị n'akwụkwọ, ya pụtakwa ndị ọkaikpe na-eje afịa, ndị wejitesiri isi na be anyị na-ejegasị n'afịa, ya were ọnụ ya kwuo, ana ọ na-ezighi ozi, ha jechaa opụta ozie ha ozi. Kedu ihe kpatara na Nnamdi amasị na ihe a na-emenụ na aka ya dọrọ ya, sịpụsị ya, ya were ọnụ ya kwuo ya, ezigo m ozi etu m esi wee zie, kwuo ya n'ọba akwụkwọ, kwukwuo ya etu m si wee kwugasị ya, ha achọghị ige ntị. Ya ọ bụrụ na ị chọrọ ikwu na ihe ikwu na ikwukwazi ihe niile na-emenụ ọ na-afa gị ka ọ dị. Ịghọtago, ya onwerụ afọ arụsị kpọọ ya afa, ka anyị ga-arụzi na izo na-etinye isi anyị ka na n'ụkwụ, maka na obodo a dị mma, ọkwa obodo anyị ọ dị njọ, ọ bụkwakwa anyị nwa ka ọ dị elu. Otu n'ime ihe m chọrọ ịjụ gị bụ, kedu ka obi dị gị? Ama m na ikwupụtago ya kpọmkwem, etu obi dị gị ịhụ na mbụ isobu na ndị otu na-akwado nnwere onwe Biafra anọ nke a na-akpọ IPOB, nakwa etu ihe sizi dị ugbu a, etu IPOB dịzi kịta. Kedu ka obi dị gị maka nke a? Aga m ajụkwa gị ajụjụ ọzọ. IPOB ekwuola kwamgbe na ọ bụghị ha bụ ndị otu unknown gọọmenti, ebe ma ndị uwe ojii ma gọọmenti Naijiria na-atụ ha aka maka nke a na-echezi onye kwuo ibi ekwuo. Kedu nke bụ eziokwu, kedu nke abụghị eziokwu? Kedu ihe inwe ikwu banyere mkpamkpa na-akpa n'ọwụwa anyanwụ a na-atụ otu IPOB aka, ọkachasị nke anọ a bụ otu ndị a na-akpọ unknown gọọmenti, ndị amaghị ama na-ebugharị egbe? Ya bụ ihe m chọrọ ịjụ gị. Na mbụ, ajụjụ nke mbụ ịjụ bụ etu obi dị m na m nọbụ IPOB mechaa pụọ. Obi adọrọ m mma, maka na ihe a bụ mbọ agba kpọkọtasịa ndị mmadụ, enyere aka ma nke ejere n'ụkwụ ma nke ekwu n'ọnụ, ma ndị be anyị ndị Naijiria gburu n'ụzọ ezighi ezi. Ịghọtago, ya ihe niile nchechacha ihe niile a, obi adọrọ m mma. Nke bụ dịkwa ka nwanne ejogbuo onwe bụ na ihe kpatara mmụọ ji wee pụọ na IPOB bụ ntụ na aghụghọ Nnamdi Kanu webata. Emechakwuo mmadụ na-eche ama anya, mụnwa bụ Uche Mefor, mmadụ asị na mụnwa na-alụ ọrụ megide Biafra, na na-eje anata ndị gọọmenti ego, na na-alụ ọrụ mụ na ndị MI5, mụ na ndị DSS, mụ na ndị politicians na-alụ ọrụ. Nnamdi Kanu furu ihe niile a, o wee hibe ndị a na-akpọ, enwegbu ya na IPOB Media Warriors, mana ha na-eyi izuzi afọ na-abụghị afọ, ha na-akpọ fake account. Ehibesie ha na mpọ si metọsịa Uche Mefor, na Uche Mefor na-awa anya, si metọ Uche Mefor, si buo eji na aja.
ma nke o mee ma nke ọ na-emerọ etinye na redio tinye na nke ndị ode akwụkwọ newspaper ma journal ma vidio a na-emegasị ihe onyonyo na Facebook ọba akwụkwọ ma YouTube ihe a wee wuo ebe ọbụla afọ Uche Mefor kịta Uche Mefor bụ Sabo Uche Mefor bụ arụ mere Igbo Uche Mefor mebi Biafra Uche Mefor na ndị iro na-arụ mana ihe niile ọ nwere nke bụ eziokwu o nwekwara ndị a na-akpọkwa afa ọ bụ sọsọ mụnwa ịghọtago mana ọ bụ ndị a na-agbafa sị na ndị otu Uche Mefor na ha mebisi Biafra mụnwa wee na-asị na onwe ka m si wee chee echiche gaa ije wee kwukwuo n'ọnụ gbasara imegide Biafra anyị Biafra megide m ihe niile m chere n'ụwa anyị aga n'arụ mana ọ bụrụkwa na o nwere ihe m mee o wee bụ na ọ bụ ọkụ ọchịchọ ka e wee na-ama aka ka eji wee sị na Uche Mefor mee nke ihe niile ahụ ya sị na mme ya sogbekwa ha ebelụ m akwụ ime obi kpee ekpere wee bụọ IPOB ọnụ ana m ekwu ya wee kwuo na IPOB ama aga n'iru maka asị niile a asị maka mpụ niile a emekọbasị wee sị na mme eso m wee hibe IPOB okwu ọnụ m dị ile maka na o nwere ihe mma aka m dị ọcha ya bụ na obi adọrọ m mma etu mbọ niile agbakọbasị ka IPOB wee gaa n'ihu ma elu niile atụnyesị aghatụkọsịa ihe niile ọ bụrụ mpụ na aghụghọ na igbe egbe na igbusisi ndị be anyị na igbo ndị mmadụ ebubo ka anyị ji wee nweta Biafra maka na ọ bụrụ na aka anyị akwụrụ ọtọ Biafra ha ma abịa anyị kwesịkwara ịma na anyị nwere ndị ilo na Naịjirịa na Naịjirịa achọrọ ka anyị gaa n'ihu ọ bụzie na anyị ketewe aka anyị ọ bụ inyere ndị iro anyị aka ka e wee gbutọpụ anyị fụrụ ihe anaghị eme kịta na anyị eme Naịjirịa ọ dịka Somalia mana ọ bụ ana Igbo ana Biafra ka anaghị eme kịta ka ọ dịka Somalia mana ụmụ ihe a bụ ihe ọ ga-abụ nnu ka a na-ekwue mgbe m nọ na IPOB anede eme mụnwa asị mba na anyị emegharị ihe a na ihe a na-eme ụkwụ a na-azụ n'ọdụrọ mma ọ bịa kpata eji wee onye fụ Uche Mefor ọsị nwoke a ọ bịakwa si chụpụ ya ka ọ pụọ o nwere onye chụrụ na IPOB o mana ọzi mgbe Nnamdị bido na-eme mpụ na-emekọwasị ụmụ ihe ma nke ọ na-eme ọ na-ezo omeme ka mmalụ emechaa ọ bụrụ n'afa m mụnwa ka a akpọ deputi jee kwuo okwu mpụta na-ekwu ihe ma na-amarọ mpụta na-azọ na-agụ agụgọ ihe ma na-amarọ nye ọ karịa etu a ka o si wee karịa mụnwa wee sị na ma anọzi na IPOB ịghọtago nye ọ bụ ihe mwute nke anwa dị iche ihe gbasara ihe bụ ndị a na-akpọ unknown gọọmenti nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ etu ihe si wee dị kịta ọ bụrụ sọ ndị IPOB na-eme mpụ anaghị afụ n'ala Igbo ịghọtago mana onye bidolie nyere ndị mmadụ obi isi ike ka emebie bụ Nnamdị Kanụ nke ọ na-ekwu ihe niile a ana m agwụ ya kwụsị ihe a o nwere etu a ga-esi wee jee ihe a n'anya dị ije na ekwuo maka Biafra tata ndị be anyị niile ekwetago maka Biafra emechago mgbasa ozi niile a ga-eme ndị mmadụ ekweta na anyị ga-eje ya bụ ije na anyị enwere onwe anyị ihe ọzọ anyị ga-emezi kịta bụ ịba ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka anyị wee ihe niile a na-ekwu ndị politishans ndị Abuja na-eweta ha etinye ha na-akọ anyị ji n'isi n'ọbụzi ndị nke anyị ya ewekọrọ ụlọ ma ebe a na-emepụta iwu ma ebe a na-ekpe ikpe ihe niile gbasara ndị be anyị ka e wee ewepụtabazi atụmatụ ga na-eme ka ndị be anyị na-aga n'ihu ya bụ democratic process anyị banye
anyị abanye ndọrọndọrọ ọchịchị banye politiks na ana Biafra wepụta ndị House of Members wepụta ndị gọvanọ wepụta ndị ọzọ niile dị iche iche anyị asị ndị be anyị na ndị anyị ga-etụnyelụ akwụkwọ o nwere ihe Naijiria ga-eme maka na ndị Biafra ndị be anyị ekwetago na maka na Biafra asị ndị be anyị ha nọdụ n'ụlọ onwe ihe asị ha mee eme mana ọ bụzi gịnị inwe ike niile ọ bụzi gịnị kpatazi na ịma aba n'ọchịchị ka ịnọdụzi ya n'etiti ebe a na-eme ya bụ iwu na-agwazi ndị be anyị nke na-eme eme ajụ asị na ihe ọ bụ na-egbe na mma ka anyị eji mma wee sị mba ịghọtago so na unknown gọọmenti na mbụ ọ bụ ndị IPOB bidoro ya ESN ọ bụ ha nwa bụ ndị bido buwe egbe kpagharịba asị na a na-achọ ndị Fulani herdsmen mgbe ahụ a na-eti na ndị Fulani herdsmen ebu trọkload na ha nọ na ụgbọ oloko nwa ma nke nwa pụta n'Ụmụahịa pụta n'Ugboro Afọ na ha na-egbusisi ndị be anyị na-egbusisi ụmụ nwaanyị na-egbusisi ndị Fulani herdsmen na-akpa mkpamkpa na be anyị anaghị ama mana etu esi ekwu ya ọ bụchaghị ya ana m eji na-atụnyelụ ihe Tony Blair na George Bush mee eji wee jee na Iraq wee wepụ Saddam Hussein asụ na Saddam Hussein nwe ogbunigwe ọ ya abụ na ọ na-akwụsịghị ya kịta na ọ ya egbusisi ndị mmadụ ọ ya ahapụ ogbusisi ndị mmadụ n'otu elekere ọsọmkpụ ụdị ihe ahụ etu aka nna anyị si ajụ ya na Fulani herdsmen na-abatago na ha abatago na ha na-egbusisi ndị be anyị ife ọnwụ ma nke ndị Fulani herdsmen mere ma nke ha na-eme anyị eweta vidiyo ihe onyonyo ma nke na-ebe anyị ma nke na-emerụ a na-esesasị ihe niile mma a wee na-asị ya na ọ bụrụ etu a ka esi emenyara ihe ọ bụghị etu a ka anyị ga-esi nweta ihe a na a ga-akwụsị fake news akụkọ na-abụrụ eziokwu eweta ya sị n'ọbịa o pụta otie n'ihe dị etu a na ọ ga-eme ihe dị etu emechaa ese ndị mmadụ ezije ndị mmadụ eje mee ihe ahụ eweta ya na vidiyo sị ya kwuli ekwu iji ekwu ewu na ya bụ nwa Chineke onye ka a na-aghọli ya bụ ihe m ji ekwu ihe a bụ na anọrụ m onwe m Nnamdị kpọkọta ndị otu ka emetisi afa m a na-emetigo onye bụ afa mma wee na-asị na mma azụ isi ka m pụtazi ya gwa ndị mmadụ nke resi ka amazi ya ndị na-adọchi ya ndọrọndọrọ a na-achọ azụ ịghọtago ekwuchara na maka ndị unknown gọọmenti ihe ọ bụ na ọ bụ ndị Nnamdị Hibe bido ihe a ka a bidozie ya ka m na-asị gị na ọ bụrụ na ị nyere onwe gị aka ndị iro enyere gị aka nya o nwere ndị nọsigbu ebe ha nọ zosie ezo na-achọ ihe ha ga-eme ndị ori na ndị ama ma ndị gọọmenti setụkwa ọpụ wepụtasị ha wee sonyezie wee na-emezi ya bụ mpụ na aghụghọ o wee bụrụ ya ka a na-emekwa n'ihe a ka a na-eme Nnamdị anọdụ ebe ọ nọ na-eti n'anya ya ya emekwa nke a ya emekwa ma ndị otu ya a na-apụtakwa a na-ekwu ya n'okwu ọnụ ikwucha ihe a n'okwu ọnụ ọ bụgodị gị nwa merie ma ọ na ọ bụrụ gị nwa mee ndị ilo nwere ike jee mee ihe ahụ asị na gị nwa ya bụ na mmadụ na-ekwu okwu sitụwa okwu eze ọ bụ ihe m nọ na-ekwu n'afọ kwuru arọ m nọ na IPOB na o nwere etu esi eme ihe agha a na-aga ndọrọndọrọ nnwere onwe anyị na-achọ ịga ọ bụrụ ofu onye ga-eme ya enwere ndị dọkịta nwee ndị lawyers nwee engineers aka onye ọbụla kwesịrị ịdị n'ihe a na-eme maka na ịnwe ekwu okwu ọ bụrụ ofu ihe ịmalụ na-ekwu okwu inwe ike ime ama na-ede ede ịmalụ na-ede ede inwe ike ime ama na-ekwu ekwu ị na-edegodo ede na-ekwu ekwu o nwere ike onwe ndị na-achọrọ ịfụ iru gị o nwere ndị ya ezije ejere ya bụ ije ya bụ ọ bụrụ nna m ọha onye kwụrụ ọtọ akwatuo ya sọmụbeze ga-akwụ ọtọ n'ụwa ka anyị eji wee mee ganya bụ ije maka na ị na-anya ịfụ na anyị anụbugo ọgụ na mbụ
ana anyị ma ndị iro anyị nwe ya bụ na ọnọdụ anyị nwe ka o si wee dị is a very special one. Anyị kwesịrị ihi asaa na abụ n'anya mana onye ọbụla na-eme ihe so ya a true caution to the wind. Nwa wee sị na ma abụghọ meso ọ na-eme ụdị ya ahụ maka na afa ndị mkpa ịghọtago afọ onye ọzọ dịkwa ya mkpa. Ndị mba ụwa ha fụrụ Biafra n'anya. Ebe a na-afụrụ Biafra n'anya ọ na-abụzi mpụ na aghụghọ ka ọ ghara imebe ewee kpọbata gị na ha ewee mekọwe mba. Ọ bụrụ na anyị na-achọ obodo anyị kwesịrị igosi na anyị dị nkwadobe. Anyị kwesịrị ịbụ ndị a na-ekiri ekiri ịghọtago ya na ọbịa ndị unknown gọọmenti etu o si wee dị kịta ọ bụ ma ndị ochi ma ndị ama bụ ndị na-emezi ha mana ọ dịgo late. Nke anyị sị na ndị IPOB na-asị na ọwụ ọzọ ha emechaghị ihe niile. Ndị oyibo na-asị onwe ihe ndị oyibo na-asị is too late. Emebichaghị ihe niile ya na ihe a ha na-emezi bụ ka ọ wee bụrụ maka agwa ha kwụsị. Onye agwa ha etu a sị na unu ịbụ onye mpụ onye aghụghọ n'ọgwụ a na-emebisi Biafra na ya bụ sabotua ịghọtago. Ma wee na-asị na ọdịnala be anyị omenala be anyị etu o si wee dị si aghọtakọsịrị na ya o nwere ihe a na-akpọ eziokwu amara oke ihe dị mma amara oke. Aghọtakọsịghị ihe niile dị mma na be anyị afụzi onye na-eme ka o dozie edozie asị na onye anwa bụzi onye na-emebi emebi. Afụzi onye na-eme ka a gaa n'iru asị na onye a bụ onye na-adọchighazi ndị mmadụ azụ. Ewelie kpọtọpụsị afa ndị mmadụ maka na anyị na-azọ ọchịchị. Ihe dịkwa mma dị mma ihe dị njọ dị njọ. Arụ bụ arụ afịa ka anyị kpọọ ya afa nna. Thank you, Uche. Nke ikpeazụ m ga-ajụzi gị bụ ịmaga o nwere ihe i kwuru maka ndị Igbo ịbanye n'ọchịchị. Otu n'ime ihe kacha ewu dịka ntuliaka 2023 na-abịa bụ ọtụtụ otu ndị Igbo ma ọhaneze ndị Igbo ma ndị Igbo nkịtị na soshal midia ma ụfọdụ ndị gọvanọ sef bụ ndị Igbo ekwugo na ha nwere atụmatụ Igbo presidency, ya bụ ha chọrọ ka ọchịchị onye isi ala Naịjirịa bịara ndị Igbo na 2023. Kedu ihe iche maka nke a ọkachasị dịka i kwurula na ndị Igbo kwesịrị ịbanye n'ọchịchị sizie n'ụzọ a wee chọta nwere onwe ha na-achọ maka Igbo presidency? Ekwetara m na ya maka na achọba ya achọba ana m akwụsị na ka anyị na-azọ maka Biafra anyị na-azọ ihe gbasara nke anyị na-azọ ihe bụ nke anyị maka Biafra. Anyị nwekwara ka anyị na-azọ ihe bụ nke anyị maka Biafra anyị nwekwara ihe bụ nke anyị dị na Naịjirịa. Anyị ama hapụcha ha ncha maka na ka o si wee dị kịta Biafra abịara na o nwere ndị kwetara na Biafra nwee ndị na-ekwetara. Ya bụ na ndị a na-ekwetara na Biafra a na-akpọ politicians ha jee zọta ihe dịbe anyị dị na Naịjirịa. Anyị nwa bụ ndị kwetara na Biafra anyị anọdụ na-azọ ihe gbasara na be anyị mana ana m ekwuzi sị na anyị agbasasịgo ozi mechaa ihe niile a ga-eme gbasara ihe gbasara Biafra ka ndị mmadụ wee mara maka Biafra. O nwere ihe a na-akpọ iwu megidere ndọrọ ndọrọ inwere onwe. Ọ bụrụ na ị nọrọ n'ọchịchị ọ bụrụ na ịchịkwatara ebe ị na-achị ebe ị na-azọ si na ọ bụ ya ma bụbu unu o nwere ka ndị mba ụwa iji wee gee ntị. Enyekwa anyị fụ na anyị anụgbugo ọgụ Biafra na mbụ n'izizi. Anyị ama anachighakwa n'azụ na-eme ihe anyị mebugo na mbụ na-edujere anyị ebe ọbụla. Ya bụ na IPOB nwelu opportunity ihe ndị ohere ime ka Biafra bịa mana ha tụsasị ihe niile ịghọtago
ya bụ ana m asị na ọ bụ oke ndị Igbo ịchị Naijiria na-arọ kwuru arọ Naijiria nọgo ndị oyibo na-asị na existence eji wee create Naijiria ji wee pụta onwe natarọ mgbe ndị Igbo nwere enye ndị Igbo oke rufa sọsọ mgbe Naijiria bidosi mana ka oge anwa gafesi anụ agha ndị Igbo a na-emezi ndị Igbo ka ndị na-esoro biri ịghọtago ya bụ na ọ bụ ndị Igbo ị na-anyị fụ na sinsi eji wee mere ihe gbasara ọchịchị onye kwuo ibie na arọ 1999 omenatara mgbe onye Igbo nwere ohere ịchị Naijiria anyịkwa anyị fụ na ndị Igbo wukwa ofu ndị nọrọ onwe ha sokwa na ndị hibe Naijiria Hausa, Fulani, Yoruba na ndị Igbo o nwegasịkwa ndị ọzọ nụkasịkwa ya mana ọ bụ afọ ịtọ a ka a na-anụkarịsị ya bụ na ndị Hausa, Fulani achịgo ndị Yoruba achịgo mana ndị Igbo achịrọ na so a na-ekwu sị na ọ bụ oke ndị Igbo kịta ị ga-afụ ndị na-apụtazi sị na ọwụ ihe ọbụla onye ọbụla ga-achịta Naijiria n'ọbụ ihe a chọrọ onye ọbụla ga-achịta Naijiria n'ọbụ onye ahụ ka a chọrọ ihe a bụ aghụghọ mpụ na aghụghọ maka na tupu ekwuwe ihe a tupu ndọrọndọrọ ọchịchị 2023 erutere nso ihe a na-emebu bụ ọ bụ ndị Fulani chịa ma ndị Hausa chịa ya na-arọ nke a ndị Yoruba achịa ndị Igbo achịa kedụzi ihe kpatara na ozi na nke ndị Igbo aghọtasịrị ihe niile metọba ihe niile so ana m asị na ndị Igbo ha ga-ejisi ike kwudosie ike na-azọ ihe bụ oke ha bụ na Naịjirịa ihe gbasara arọ ndọrọndọrọ ọchịchị 2023 bụ nke ndị Igbo ha ejezila na-ayọ ndị Fulani ndị Hausa ndị Yoruba ka ekweta ka ha chịa ọchịchị maka na ihe a dị oke uru ha ịghọtago ọ bụrụ na ekwero ka ndị Igbo chi ana m asị na ndị politicians nọ n'iru ndọrọndọrọ ọchịchị si n'ala Igbo ha ga-ajọịnzi bịazie sonyere ndị Biafra ka enweta ya Biafra maka na by that time ha ga-afụzi na ihe anwa anyị nwa bụ ndị kweta na Biafra na-ekwu bụ eziokwu na Naijiria achọrọ ọganihu ndị be anyị na nke kachasị mma bụ anyị nwee nọrọ onwe anyị ịghọtago so ndị Igbo ọbụla ha gbakọ aka ọnụ ndị Igbo niile ga-agbakọ aka ọnụ wee chọba ihe gbasara presidency of Nigeria 2023 presidency ọ bụ oke na ọlụlụ anyị ndị Biafra na-azụ maka Biafra ga-agba mbọ fụ na ha banyere n'ọchịchị na anị Biafra na anị Igbo mana anị ndị ọzọ dịgasịkwa bụ sokwa wee bụrụ Biafra ha wepụta ndị nke ha ka a tụnyere ha akwụkwọ ka ha banye n'ọchịchị maka na ịbanye n'ọchịchị ọṅụ ruo oyi n'okwu ịghọtago ọṅụ oyi n'okwu ị na-eme iwu na-emepụta atụmatụ ga-eme ka ọganihu ndị be anyị na anị anyị bụrụ nke a na-afụ anya so onye m kwesịrị onye m chọrọ ikwu kịta Uche biko iwe ọbụla gị ama m na ekwugola m na ajụjụ m jụrụ gị bụ nke ikpeazụ mana nke a dị mkpa ile anya a sị na-ewezugade otu ndị a na-eche na-eme mkpamkpa na ọwụwa anyanwụ Naijiria ewezuga ha ugbu a ọ dịzị ka ọtụtụ ndị mmadụ anatala ozi iji ụzọ aka ike na ozi ihe ọgba aghara dịka ụzọ a ga-esi nweta nnwere onwe a ya bụ na ihe ọ dịka ofu aka rụtara mma na ozugo ọha ala Igbo niile ọnụ ka ntụnye ya azụ kedu otu ọ dị gị ka a ga-esi belata ihe a maka ọ bụrụ na bekee asị the people in the streets ndị ọha niile anabatago ụzọ isi aka ike ha ihe ọ dịzị ka ọ dị ka ya ka ihe nwe ikwu maka nke
nke bụ eziokwu bụ na onye na-ekpe udo ominiro na onye anwa ọ pụtara na onye anwa na o nwere ihe o ji echekwa onwe ịghọtago onye na-ekpe udo mana o nwere onye ilo mana ị kwesịrị iji uche wee kee onye ilo ya agbụrị ihe ndị be anyị kwesịrị ime bụ ngwa ọgụ niile enwegasị debe ya ọ bụrụ ịpụta welie na-akpagharị na-akụlisi ihe na-egbusisi ndụbe unu nke ahụ bụ mpụ na aghụghọ uchi na maka ọgwụ ịghọta ihe na-ekwu ya bụ o nwee etu esi ahazi ihe nchekwa onwe ihe dịka egbe na mma iji gasị o nwee etu ihe esi wee welie mee ihe ọ bụrụ ihe iwu kwu ọdụ n'usoro iwu kwu nwee etu ihe esi wee were ya mee ihe ọ bụrụzie gụnwa ibute ọgba aghara gụnwa na-ejizie akpa mkpamkpa arụzie onye na-eme mpụ ịghọtago ya bụ na ndị be anyị ama ndị be anyị dịka ndị isi zuru oke ndị ya abụ ha kwuo okwu zọọ ụkwụ ama na ọ bụ mmadụ na-eme ihe dị etu ahụ anyị agha apụta na-eme ka ndị ala ọ bụ ihe a bụ ihe m na-ekwu ọ bụ ihe a ka ndị ọzọ kwetakwa n'ihe m na-ekwu na non-violence approach to Biafra restoration does not mean that you don't have something to defend yourself. If you have that thing, keep it with yourself. When you are actually under attack, use it. Ajụọ kedu ihe iji use ịjụ anaghị na chọọ ka egbuo m na onye a chọrọ igbu na ọ bụ ya akpata nji wee were ihe nke nji wee zọrọ onwe m ịghọtago mana ọ dị iche na mmadụ ịpụta buru egbe na mma na-akpagharị isi ndụbe unu apụ n'ezi unu azụ n'afịa onye pụta egbuo ya nke jogbukwa onwe bụ na ndị niile egbugo na sinsi mkpamkpa ji wee kpawa ha ncha niile bụ sọ ndị Biafra ụmụafọ onwere onye ilo egbu ịghọtago ya bụ na ọ bụ ihe jọgbuo onwe ọ bụrụ na iji egbe jide mma chụbana onye ilo gbabanụ mkpamkpa na mba onye ilo ọ bụrụ na mba bụ unu ọ bụrụ na bụ unu ka ị ga-abịa na-emebisi ihe dị na bụ unu na-egbusisi ụmụnne unu onye mee ebu ya ebubo si na onye ahụ bụ sabotua na-emebisi ihe ịfụ na eziokwu adịrọ ya maka na elu na anyị na-enyekwa anyị ọ bụrụ na aka ya adịrọ ọcha etu anyị si ekwu ọ bụrụ na aka ya adịrọ ọcha onwekwa ka Biafra ya esi wee bịa ya bụ na o nwere etu esi eji ngwa ọgụ eme ihe ụdị etu iwu si wee kwue nwee etu esi wee jidie mebi ihe ọ bụrụ mpụ ka ị na-emezi ya bụ na ọ dị ka efife ya bụ okwu dị ka efife ihe gbasara ngwa ọgụ na etu esi wee welie mee ihe ọ dị n'akwụkwọ abịa nkwetara ya ekwetara m nke iwelie na-eje na-eme mpụ na-akụbusi ndị mmadụ na-emebisi ihe ekwetara m na ọ bụrụ na ọ nwere ihe ị nwere a ga-edebie mgbe ọ bụ na ịfụziri na ndụ gị nọzikwa na kwarụpụa iwelie mee ihe ị ga-ekpegbunata onye gị na ya na-eme ihe mana ọ bụrụ ihe anyị na-afụ tata ọ bụrụzi ihe anyị na-afụ ya bụ na a kwesịrị inwe ndị be anyị kwesịrị ịnachi ya ka a kụziere ha ihe gbasara ihe eji anụ ọgụ wee na-eme ihe ọdụ etu iwu si wee kwue nwee etu isi wee welie nụọ ọgụ mebe ihe ị na-eme ịmazịa na anyị na-adị ya ọ ya ma na ha eme kịta ihe na-emebe anyị kịta ekwetarọ m na ya maka na anyị na-ebuzichi anyị ụzọ na-aganyawa ọgụ. The many lies of the supreme liar Nnamdi Kanu that brought IPOB, when IPOB was IPOB, and eventually turned into IPONC,
to its needs. This is one of the many lies of the Supreme Lion Nnamdi Kanu, where he directly shot himself in the legs by lying to himself, lying to the whole world, deliberately suggesting that I, Uche Mefor, sabotaged Radio Biafra app, that I, Uche Mefor, is a saboteur. Who else is in charge of Radio Biafra app if not me? But keep in mind that this is the problem that the Supreme Lion Nnamdi Kanu brought upon himself. He set up Radio Biafra, he set up IPOB Community Radio without my knowledge, behind my back, removed all the satellite services on the Radio Biafra platform, removed the feed to the satellite services, removed the feed to the transmitters at home, and put them on the IPOB community radio that he clandestinely, behind my back, set up with our former and other broadcasters on Radio Biafra, and turned around to blame me for his inactions and his lapses. If you remove Radio Biafra satellite channel and by implication the transmitters and put it on IPOB Community Radio, and then you are broadcasting on the platform of IPOB Community Radio, how then do you expect to hear your voice on Radio Biafra app? How then do you expect for your voice to be heard on Radio Biafra, where you are transmitting, streaming on radio, on IPOB Community Radio? Do you see how crooked minds destroy themselves? Logically and otherwise, there is no way this guy, Supreme Lion Nnamdi Kanu the Great, can be truthful to himself. This is the way that he deliberately deceived himself, trying to blackmail me and so many other people. He did not see anything that he would say that I did. Rather, he decided to use this way. This means lying to himself, to the whole world, lying to the whole world, lying to himself, that Radio Biafra app has been compromised, whereby he is the one responsible for what is happening to him. And then accusing me of sabotaging Radio Biafra transmission or streaming. And like I said, this is what brought whatever he's doing to its own knees, because he brought the arrested development to himself. He sowed treachery, and treachery is upon him. Just listen. This very morning, well spoken, well spoken. I am at a loss as to why some of our platforms are not working. It worked last night, so why is it not working this morning? I don't know if this can be put down to entirely external attacks. I think somebody somewhere controlling or has access to what we are doing has taken money from the zoo to be tampering with it. So I am making a public announcement now. After my program this morning, I will appoint a new team to take over our software management.
because this very sabotage is coming from within. It is no longer outside. Do you see where he now suggested to the whole world? He had already set up the blackmail team. He had already set up those to attack Uche Mefor and so many other innocent people in collaboration with the devil, the demon in Australia called Oforma. And so he is trying so hard to convince the public that something sinister was happening to his broadcasts, whereby he is directly responsible to what was happening to him. I had no hand in it. Nothing happened to Radio Biafra. They decided to clandestinely remove Radio Biafra services, satellite services, and put it in IPOB community radio. And then he was streaming on IPOB community radio. And then expect his voice to be coming out on Radio Biafra platform that he has already condemned and told the whole world that it has been sabotaged for them to delete the app and the rest of it. Do you see how Nnamdi Kanu, the supreme liar, the ingrate, destroyed himself? And as a result, he suggested that I took money from the zoo. I took money from Nigeria. And afterwards, they recruited some people to be saying that Soludo gave me money, 4 or 5 billion or something like that. And then when he's doing it, he pretended as if he wasn't calling my name. The ultimate question is, who is in charge of Radio Biafra software? Who is in charge of Radio Biafra app? Is it not me? Is it not Uche Mefor? Do you see how an adult will continue to lie to himself? Do you see how an adult will be hallucinating and lying to himself and to the whole world? And later, somebody will come back to me to say that I did this or I did that. Nnamdi Kanu, the supreme liar, destroyed himself and destroyed the struggle with his lies, with his blackmail, and other sundry atrocities that he's using people to commit. And in the end, he will go and take the back seat and use the reputation of others to exonerate himself for the crime and atrocity that he committed by himself. Continue. I broadcast last night. I have checked all the systems. My systems here are okay. They are going out. But somebody may have taken money from Loretta Onochie inside IPOB to frustrate what we are doing. Say I'll discover who you are between now and Sunday. And who is in Nnamdi Kanu, the supreme liar, deceiving? Somebody may have something that he has planned. He announced to the whole world and to his sycophantic, gullible followers that he was going to sack Uche Mefor. He was going to sack the person in control of Radio Biafra app on a Sunday. That Chineke ga-akpọ onye ahụ na family ọkụ. Just imagine what somebody is saying. What Nnamdi Kanu is saying, the ingrate is saying. I will sack you live on Ejirika Walk, President Walk on the Ara. Mad people everywhere. But the truth is that Nnamdi Kanu, the supreme liar, has no and had no power to sack me. That is the truth about it. That is why he is, relying on this crooked, slimy way to try to get the minds of people, subvert the minds of people, to turn the minds of people, to incite people against me. And that is what he did, exactly. And the same person has always been praying to God, praying against injustice, talking
against Nigeria of injustice. But the same way he's accusing Nigeria is what he is actually doing in IPOB. If you know you are part and parcel of our software systems that transmits our message to the whole world, I am placing you on notice between now until the end of this program. Once I finish, you must tell me what is wrong with our systems. If you cannot tell me, you cannot do this very job. I hate nonsense. I am not a nigger. I am not and can never be. I solve problems. I solve them. I get to the problem and I solve it. That is my orientation. I have a caller on WhatsApp. I have another caller on the line on WhatsApp live. Please give us your name. All those who are managing our systems. All of a sudden our system is back on because I told him I will find out who is responsible and I will sack the idiot live on air on Sunday. I don't give a damn who you are. From speaker. Remove it from speaker, please. Do you see how the Supreme Lion Nnamdi Kanu is stage managing himself, deceiving himself? Sometimes he will go on radio, he will not even arm the microphone, he will not be streaming. Somebody will be telling him, I will be telling him, can you arm your microphone? Can you begin to stream through the streaming channel? And things like that. He will be on air, talking to somebody, cursing somebody for something that he is responsible for. And this one is the one that he finally used to shoot himself directly in the face. Perhaps one of their strongest weapons. It's not about their, the whole armed struggle basically have been unsuccessful. One thing that they have been successful with is their disinformation campaign. And in fact, they started off with disinformation. Now, those radio broadcasts Nnamdi Kanu was doing then were steeped in disinformation. This misinformation came from the top. You understand? So other people started learning from Nnamdi. As an apprentice, you'll be looking up to your master, not even fighting against the enemy. It is now fighting and killing our IPOB leader Nnamdi Kanu has called for security officers to be killed. Kill them. If you see the army and the police in your village, kill all of them. Any vehicle you see from tonight, 12 midnight to 5, destroy it completely. This is from his Facebook live broadcast on April 22, 2021. We present what the Igbo political leaders must do in order to safeguard the integrity, the pride, and the future of the Igbos and the Igbo nation in the scheme of things in Nigeria. And so on behalf of the indigenous people of Igbo nation for self-determination, the political leaders, including the governors, the state houses of assembly members, the Federal House of Representative members, the senators, and the Ohaneze Ndebo must, as a matter of urgency, begin discussion on the future of the Igbos in Nigeria, or the future of the Igbos without Nigeria. We take this opportunity to remind all stakeholders that the starting point of these discussions must include the questioning the obnoxious state-sponsored apartheid policy of marginalization against the Igbos by